হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিউটিস বেক অ্যান্ড কুক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে একটা স্পাইডারম্যান থিম কেক আমি বানাবো। এটা ছিল 2 পাউন্ডের, আর কেকটা আমি চকলেট ফ্লেভারের বানিয়েছি। আমি কেক স্পঞ্জটা 3টে লেয়ারে কেটে নিয়েছি। প্রথম লেয়ারের উপরে আমি ক্রিম দিচ্ছি। এই ক্রিমটা আমি চকলেট ফ্লেভারের বানিয়েছি। আমি ধীরে ধীরে এটা স্প্রেড করে দিচ্ছি। কিছুটা চোকো চিপস আমি এর সঙ্গে অ্যাড করে দিলাম। আমি সেকেন্ড লেয়ারটাও দিয়ে দিলাম, দিয়ে একইভাবে ক্রিম দিয়ে আমি এটাকে স্প্রেড করছি। আমি এবার 3 নম্বর লেয়ারটা দিলাম। একইভাবে ক্রিম দিয়ে আমি প্রথমে এটাকে ক্রাম কোটিং করে নিচ্ছি। তারপরে এটা আমি ফ্রিজে 5 মিনিটের জন্য ঠান্ডা করে নেব। তারপরে আমি এর উপরে ফাইনাল লেয়ার দেব। বন্ধুরা, কেক স্পঞ্জ যদি ড্রাই হয় তাহলে সুগার সিরাপ দিয়ে স্পঞ্জটাকে সোক করিয়ে নেবেন, তাহলে কেকের টেস্ট ঠিক থাকবে। আমি কেকটা ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম 5 মিনিটের জন্য। এবার আমি এর উপরে ফাইনাল লেয়ার দিচ্ছি। এই কাজটা আমি খুবই ধীরে সুস্থে করি, কিন্তু এখানে আমি স্পিডে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা খুবই আলতো হাতে করতে হবে, নইলে কেকটা ভেঙে যেতে পারে। দেখুন আমি কিভাবে ব্যালেট নাইফের সাহায্যে ফিনিশিংটা দিচ্ছি। আমি নিউট্রাল জেল নিয়েছি, তাতে রেড কালার মিক্সড করেছি, করে একটা পাইপিং ব্যাগের মধ্যে সেটা ভরে নিয়ে ছোট্ট করে কেটে নিয়েছি। নিয়ে কেকের উপরে আমি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা স্ক্র্যাপারের সাহায্যে এটা চারিদিকে লাগিয়ে নিচ্ছি সুন্দর করে। আমি এর সাইডেও ড্রিপ দিয়ে দিচ্ছি। এটাও আস্তে আস্তে আমি স্প্রেড করে দেবো। আমি পুরো কেকটাই রেড কালার করে নিচ্ছি। আমি একটা স্ক্র্যাপার দিয়ে এটা চারিদিকে সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি, যেন কোনো ফাঁক না থেকে যায়। আমার চ্যানেলে অনেকগুলোই থিম কেক আছে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন।
আমার এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এখন চকলেট গানাশ নিয়েছি একটা পাইপিং ব্যাগে, নিয়ে আমি ওয়েব ডিজাইনটা করে নিচ্ছি। কিভাবে করছি একটু দেখুন। আমি এইভাবে পুরো কেকটাই ডিজাইন করে নেব। এই সাইডগুলোতেও আমি একইভাবে ড্র করছি চকলেট গানাশ দিয়ে। এই স্পাইডারম্যান কেকটা বাচ্চাদের খুবই পছন্দের একটা ক্যারেক্টার। এছাড়াও ডোরেমন, ক্যাট থিম, কার কেক, আরও বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আমি আমার চ্যানেলের ভিডিও বানিয়ে ছেড়েছি, আপনারা সেগুলো দেখতে পারেন। খুবই সহজ পদ্ধতিতে কীভাবে বানানো যায়। আমি এবারে নিচে একটা বর্ডার করে নিচ্ছি, কেননা বর্ডার ছাড়া কেক যেন একদম দেখতে ভালো লাগে না আমার। সেই জন্য আমি ছোট্ট ছোট্ট করে ড্রপ দিয়ে দিয়ে একটা ছোট্ট বর্ডার করে নিচ্ছি। জাস্ট পাইপিং ব্যাগটা আমি কেটে নিয়েছি একটুখানি, এর মধ্যে কোনো নজেল আমি ইউজ করিনি। আমি উপরে নামটা লিখে নিচ্ছি। এটা আমি ইয়েলো কালার ইউজ করেছি ক্রিমেতে। পাইপিং ব্যাগে ভরে নিয়েছি, ছোট্ট করে কেটে নিয়ে আমি নামটা লিখছি। আমার কাছে কয়েকটা স্পাইডারম্যানের ট্যাগ ছিল, আমি সেইটাই ইউজ করছি। দেখুন কেমন লাগছে আমার কেকটা। ভালো লাগলে লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সর্বদা আমার পাশে থাকবেন। আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আমার নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।